هەر یەک لە دوانزە کاتێ سەرەکیەکانی و ڕێزمانی ئینگلیز مانایەکی تایبەتیان هەیە کە پەیوەندی بە کات و کردارەوە هەیە. Each of the 12 main tenses of English have a specific meaning related to time and action. Let's look at simple present. We use the simple present for 1. Actions happening now, 2. Actions regularly occurring, or 3. General truths. ئەم کاتە بەکارەهێنین بۆ یەک کردارێک کە ئێستا ڕوویات، 2. کردارە بەردەوامەکان، یان 3. بۆ ڕاستییە گشتیەکان. She makes ترخێنە. This is an example of communicating that something is happening right now, or that it is something that she does regularly. Every winter, she makes ترخێنە. What about an example of communicating a general truth? ترخێنە is a Kurdistani winter soup. This is a statement about something that stays the same every year, even if you don't like ترخێنە. The simple present is the way to communicate actions happening right now, regularly occurring actions, or general truths.